ഞാനെപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഭരതനാണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മണിരത്ന സാറും ഫാസിൽ സാറും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു മണിസാറിൻ്റെ ഒരു 34 വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു പടം ചെയ്തിരുന്നു, അഞ്ജലി. അത് കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരു പടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം ഈ പടത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും ഇതിൻ്റെ ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് മുഴുവൻ ഇത് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഈ കഥയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും I can speak volumes and volumes. I can't wait to see this film and I'm sure you will enjoy this film. Thank you so much. Thank you so much everybody being here. And all of you, welcome to Kerala. Thank you, Avjada. A round of applause for Sri Babu Anni. Nammude Thiruvananthapuratinte സ്വന്തം Aishwarya Lekshmi. നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ആൻഡ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിലും പൂങ്കുഴലി എന്ന ക്യാരക്ടർ മണി സാറിൻ്റെ പൂങ്കുഴലി ആവാൻ പറ്റിയതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് ദീർഘിക്കുന്നില്ല. ആൻസർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെൻ യു ആസ്ക്. താങ്ക് യു. Now let's hear from Trisha ji. Thank you. Good evening everyone. Elango Vanakkam. Thank you all for coming here, supporting us. We're very, very happy. I'm happy to be back in Trivandrum after a few years. And well, I hope you like what we've presented to you. And thank you. Yeah, we'll await your questions in a bit. And the legend Manisa for us. Good evening everyone. Very happy to be here. I have a few people to thank for this. To thank Mr. Vikram Gopalan for bringing our film here in Kerala. I want to thank Subaskaran of Lyca for letting us do this film. This has been a dream project for Tamil, and so we're very happy about it. I want to also thank Prithvi Raj because he gave the voice for the trailer. He did the voiceover, and also Mammootty sir. I really owe him a big one. All eyes to Chian sir. നമസ്കാരം, വന്ദനം. ഐശ്വര്യ മാത്രമില്ല ട്രിവാൻഡ്രം. എൻ്റെ ധ്രുവം ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ മലയാളം സിനിമ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ധ്രുവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് മുഴുവൻ ഇവിടെ. വളരെ സന്തോഷം. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ. Thank you sir. Jayamravi sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல. இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க. இது ஒன்லி பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் 2 things. மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் லைக்காவனாலையும் அவங்க கம்பெனி பேர் தான் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ், ஆனால் அவங்க எடுக்கிற படம் எல்லாமே குளோபல் ஃபிலிம் தான். அதுதான் உண்மை. ஒவ்வொரு படமும் நீங்கள் ரிஹர்சல் இல்லை, உண்மையே சொல்கிறேன் நான். ஏன்னா அந்த எமோஷன் அப்படி இருக்கும், எல்லாருக்கும் அப்பீல் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் எந்த படம் வந்தாலுமே அந்த எமோஷனை நான் ரொம்ப மதிக்கிறேன். மணி சாரை அதுக்கு மேலே மதிக்கிறேன். அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு மிக அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணோம் தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். கிடைக்காத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதனால உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் இதை ஷேர் பண்ணோன்ற எண்ணத்துலேயும் ஆசையிலையும் ஆர்வத்துலேயும் வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்ததை ரொம்ப அழகாக வெல்கம் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Karthi sir. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். நான் இப்போ தான் 1 month பேக் இங்கே திருவண்ணாமலை வந்திருந்தேன். மறுபடியும் இந்த படத்துக்கு அதுவும் சிவபரி ஒரு க்ரூவோட வர்றது அவ்வளோ சந்தோஷம். மணி சாருடைய ட்ரீமாக இருந்த படம் ஒரு 40 years ட்ரை பண்ணி இப்போ எடுத்து முடிச்சிருக்காரு. ஒரு நாவல் பேஸ்ட் ஃபில்ம் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதுக்கு அவ்வளோ இமேஜினேஷன் இருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி மணி சார் இமேஜினேஷனில் வர்றது இட்ஸ் ஸோ எக்ஸைட்டிங். Films made on novels like Lord of the Rings or Harry Potter have become big sellers all over the world. அந்த படம் பார்த்து திரும்ப புக்கு போய் படித்தவங்க அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ லைக் தட் ஐ வுட் ஆல்சோ pray that this film also gets a place like that because it's done with a lot of heart, a lot of love. முக்கியமாக இங்கே கேரளாவில் வரும்போது I've never felt out of place. நான் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே வந்ததும் சரி, என்னோட 2வது படத்துக்கு வந்து அதரம்பள்ளியில் 50 days ஷூட் பண்ணியிருப்போம். And after that I think 2-3 films I've shot in Kerala, so it's almost like hometown. And you've always been very kind to us, so I really hope this love and support continues. Thank you. My name is
Arya and I'm representing a New Indian Express newspaper. So it's a journalist and I just want to know, this is a post-COVID project. So how do you feel to getting back to the field and acting in the industry back with your friends and crew? Can you share how was it? I would like to ask to Sir itself. Yes. Hi Arya. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ പേര് ആര്യ. സോ കോവിഡ് വാസ് എ ടഫ് ടൈം. ബട്ട് ഈ പടം അത് മുൻപ് തുടങ്ങി. പിന്നെ കോവിഡ് സമയത്ത് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയോടെ ഒരു ക്യാപ്സുകളിലാണ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തത്. വേറെ 2-3 പടങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ മൂവിയിൽ എനിക്ക് ரொம்ப ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം മുഴുവൻ സെറ്റും ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം 10th century സെറ്റ്സ് ആൻഡ് 10th century കോസ്റ്റ്യൂംസ്. പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒരു മോഡേൺ ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള ഒരു ലാബ് പോലെ എല്ലാവരും PPE and with masks and shoes and അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was done in such safety and ഇതെല്ലാം തകർത്തി അതിന് ഒരു പടം ഇത്ര വലിയ സ്കെയിലിൽ ഇത്ര ഡെപ്തായിട്ട് ഇത്ര ലേയേഴ്സോടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം. And Mani sir was always there to make sure that our novel 70 years ഈ നോവൽ ഇപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് തമിഴ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ഇറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് നോവൽ എവർ. ഇത് പാതി ഹിസ്റ്ററി പാതി ഫിക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഒരു പടം ഈ സ്കെയിലിൽ എല്ലാം Mani sir, I mean, I don't think COVID or anything could have stopped him from making it, and I'm so happy that ഇപ്പോൾ പടം കാണുമ്പോഴേ you don't think that ഇത് കോവിഡ് സമയമല്ല, ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതെതും ഒന്നും തോന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഒരു മൂവി and we're all happy to be here. Let's move on. I'm a big fan of Chiyan Vikram. എനിക്ക് സാറിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും ഇഷ്ടമാണ്. ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഫാനാണ് അന്യന് മുമ്പേ. താങ്ക് യു. സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ, സാർ എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് സാറിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ. പിന്നെ സാർ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റി ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം കുറവുണ്ട്. കാരണം സാറായിട്ടൊരു പിക്ക് എടുക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ? എൻ്റെ പേര് ശിവ എടുക്കാം. പറഞ്ഞു. ആൻഡ് സാറിൻ്റെ ഈ ഡെഡിക്കേഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സാർ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എത്ര ലെവൽ വരെ സാർ പോകും ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ, എന്തിനു വേണ്ടിയും തയ്യാറാവും. അത് തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉദാഹരണം എന്താ? ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റോൾ. എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആദിത്യ കരികാട്. ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഡ്രീം കഥാപാത്രം അത്. ആൻഡ് മണി സർ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുടി വളർക്കണം, പിന്നെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ, അതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി ചാർജ്ഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് എസ്, ഞാൻ മാത്രം എല്ലാവരും ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വി ഓൾ ബൈക്സ് പൊട്ടിയിരിക്കും, ബട്ട് ഹോഴ്സസ് അത്ര ഇതില്ല. ബട്ട് വി ഓൾ ഇൻഫാക്ട് മണി സാറും അത് വൗച്ച് ചെയ്യും. ഐ തിങ്ക് വി റോഡ് ഫാസ്റ്റർ ദെൻ ഈവൻ ഡൂപ്സ് കൂടെ അത്ര വേഗമായിട്ട് ഓട്ടിട്ടില്ല. അത് പിന്നെ മണി സാറോട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, ഒരു പടം അവരോട് ചെയ്യുമ്പോൾ രാവണൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫിലിംസ്. അവർ പടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പോർ പടം എടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഈ പടം വളരെ കഷ്ടം, അത് അവരിരുന്നാലും പറയണം. ബട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു നല്ല പടം, നല്ല ഒരു മുയற்சியில் ഉണ്ടാകും നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് വേണം ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഞാൻ ഏത് ചെയ്യും, ഞാൻ റെഡി. മുടി വളർത്തണം, whatever, horse riding, whatever. I think all of us did that, and I have to thank Kalki and Mani sir for this opportunity. Of course, Lyca too. Hi sir. Not wasting much of your time. My question is to Mani sir. Sir, actually you tried to take this movie 2 times, right? In 1990 something, in 2011 as well. And now when you're shooting this, it has been COVID time again. So have you ever thought that why is Ponniyin Selvan trying to why is it
hard for me to take this project again when COVID was coming as well? Not really. I think COVID is something that happened to the whole world. I can't say it come for me. So everyone is facing difficulty in various fields. It just made us more determined. But I was very lucky that I had a set of cast and crew who were totally with us. It was difficult. We had just done one schedule and it had stopped. There was a big gap of 8 to 9 months. And this film was shot in these gaps between the first lockdown and second lockdown and just post that. So it required a lot of effort and a lot of conviction, not only inside myself but among the entire crew. And I was very lucky that they all believed in it and we went, and it almost felt like this was meant to be our film. Myself, Arulma. Sir, Mani Ratnam, sir. Sir, no. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഫാനാണ്. ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് 2012 ബിഗിൻ ചെയ്യാനിരുന്ന മൂവിയാണ് PSN1 2012. ബട്ട് കുറച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് കാരണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് വായിച്ചിരുന്നു. സോ ആ 2012 to 2022 വരെയുള്ള ആ ഒരു ജേണി, ഐ മീൻ സ്ട്രഗിൾ, അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, അത് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. No, it didn't happen in 2012. I think it's a good thing it didn't happen because the technology after that has improved a lot, and I was able to assemble a bigger set of actors and we had the funds to do it the way we wanted to. So I think everything happens for a purpose. So here I'll sit down because the camera will. So the film itself is very interesting by the cast, and I would like to know that when we come to the Chola community, it is completely based on the South India, and when you cast people around India, what comes to your mind? These people will be having some particular complexion or particular physical appearance. Then you have casted people from different places, and how this casting happened, by looking at the casting itself, it is a pan-Indian film. So how was that process of casting? Casting comes out of two things: what is required for the character and what is the interest from the actor to do the film. So it has to be a combination of the two, and within that you have to find the right one. I think as a director, if you cast a film well, at least 50% of your job is done. So it was very important to cast it well. And when you have good actors in hand, when you go to watch the film, you will see not just them, but you will see the character. That is my belief, that wherever it is in India, when they see a Kundavai, they will see a Kundavai. They will not necessarily see just Trisha or so and so, but they will see a Kundavai and they'll see a Aditya Karigal. That was the focus for us, and that is what we worked towards, and hopefully that's what we would have achieved. Sir, in movie vannattu Chola Rajakummare katha parayunna story-aanu. Adhe ഈ സ്റ്റോറി വന്നിട്ട് ചോള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുള്ള കഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതേ സമയത്ത് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ഒരു ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തൊരു കഥയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് എത്രത്തോളം ഫിക്ഷനാണ്, എത്രത്തോളം റിയൽ സ്റ്റോറി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ? സാറിനോടാണ്. No, I think it's what they call a historical fiction. There are some characters which really existed in the Chola period, and from there Kalki had written this, with a lot of fictional characters also involved in it. So there are a lot of basic things which are true, basic things which happened, and there was a lot of characters which were fictional and which kind of helped the plot. But what it gives us is an insight into that period, into a period which is probably the golden period in South. So it was the start of this growth from being just this one to completely
a kind of an era which defined, future. It defined the way administration was done, way military was done. So it was a very path-breaking time, and this story is based around that with a lot of fictional characters. Praise to director. Sir, anyway, the historic subjects have been taken by many of the directors in India and abroad, especially our Indian subjects. So what the question is that, is there any fabrication on the theme, or the prehistoric event has been copied the same, or you said that just before, some alternation has been there. So the question is that, what all regarding to that subject of the history or prehistoric subject, is there any alteration you made of your own and made the myth on the thread? No, we have followed the book mostly, and when you compress a 5-part book into 2 films, there will be some additions and there will be some subtractions, but the essential heart of the story, heart of the film are both the same. Thank you, sir. How Aishwarya Rai Bachchan came to these movies, what she's asking. Yeah. After 12 years, she is coming into your movie. So how that actually happened is what she said. No, I think even when I was planning to do it earlier in 2010 or so, I had talked to her about this, and I thought she would be right for Nandini. And when this time I was able to put it together, I asked her again, and she was willing to come back and do the film. To Mani sir. There's so many of them here. Sir, I'm Shrubi. I'm from India today. Sir, my question is, after 2010, we have seen a lot of period films, like South Indian films like Bahubali also making great business. What has been that Mani Ratnam approach towards a period drama that will make Ponniyin Selvan different? I think in a lot of ways Bahubali, opened up the doors. It laid the road for us, so it is much easier for us to travel on that. But this has Kalki as the base. This is not a completely fictional film. There are characters in it. Rajaraja and Ponniyin Selvan was one of the greatest king that was there in the Chola period. And Kundavai is written, is being etched of what contribution she did to the Chola period. So there were a lot of things which are, which have happened. So we are dealing with things of people that have lived and contributed so much. So that in itself drives you into making the film, takes it different from everything else. So when I made the film, I was never in doubt whether it will be compared. This is what has come out of an epic which has been there for 70 years in Tamil literature. In Kerala, I think there's a huge advantage. There's several books that have been made into films. The literature film connection is so strong. In Tamil, we don't have that. So, it is such a relief, such a moment that we are able to start that. We are able to do, and hopefully more and more will happen there. Aishwarya Senthamil യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം? പണ്ടുള്ള ക്ലാസിക് തമിഴാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ? ആക്ച്വലായിട്ട് അവർക്കാണ് ഈസി, ബിക്കോസ് അവർക്ക് തമിഴ്, തെലുഗു, സെന്തമിഴ് എല്ലാം ഒന്നല്ലേ. ജസ്റ്റ് മെമ്മറൈസ്. ഞങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾ നോർമൽ തമിഴ് ഇങ്ങ വാ പോ, ഇങ്ങ വാരങ്ങൾ പോ. സോ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പെറ്റിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് വരും. അവർക്ക് അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല. മനപ്പാടം ചെയ്താൽ അവർ ഭയങ്കര മെമ്മറി വരും. So that was really not a problem. ഈ ഫിലിമിൽ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ആണ് മണി സാർ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ഒറിജിനൽ ഗോൾഡ് തന്നെ വേണം എന്ന് സാർ തീരുമാനിച്ചത്? Do you have a problem with something being original? Do you want only the fake one? The Manisa movies are 100% original. Horse also. ശക്തിയായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS Maniലുള്ളത്. അതിൽ ശക്തിയായ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് PS Maniലുള്ളത്.
അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ടേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാർ എന്ത് ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? The best, the best. You look for the best. No, I think it is very important to find the correct person for the role. I think Kalki has written the women, like you said, very strong. And we had to bring that across. Kalki has 5 parts, 5 different books to explain all this, but Trisha has very little time to get it across. So she has to deliver with that space, with that look, and with that body posture, and with that gait. And the attitude has to come out, her intelligence has to come out. So when you have actors who are willing to walk that walk, then it becomes so much easier. ഒരു മണിരത്നം ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ റോളാണ് ജയം രവി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മണിരത്നം ചിത്രത്തിൽ ടൈറ്റിൽ റോൾ? അതാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറോ റോൾ ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു? I was very very happy, more than happy. நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டவுட் இருந்தது, உண்மையாக தான் சொல்கிறாரா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவர் பேசும்போது உண்மை தெரிஞ்சுது, சரி உண்மை தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு. அண்ட் சார் சொன்னார், முதல்ல ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இது, ப்ரெஷர் ஃபீல் பண்ணாத, நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு டீட்டெயிலாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் கேரக்டர் பற்றி. ஸோ ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அதை ஒரு கைட்லைனாக எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன். ஸோ வேறு எங்கேயும் டீவியேட் ஆகலை, 2 பேருமே எங்கேயுமே டீவியேட் ஆகலை. நான் ஆக விடலை மணி சார். ஏன்னா இங்கேருந்து நீ போகும்போது ஷூட்டிங் 6 months முன்னாடியிலேருந்தே நீ வந்து இதுக்கான ப்ரெப் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணு, பொன்னியின் செல்வனாகவே இரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. ஸோ அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் அவர்கிட்ட வந்து அது ஐ வில் செரிஷ் ஆல் மை லைஃப். அது இன்னும் 2 பார்ட் டக்குன்னு முடிச்சிட்டாரேன்ற வருத்தம் தான் நிறையா இருக்குது. இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்படுறேன் அவர்கிட்ட. ஸோ இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல் டுகெதர். ஐ ஹோப் ஐ ஹவ் டெலிவர்ட். ഈ 5 വോളിയുള്ള പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ നോവല് ട്രിം ചെയ്താണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഇതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് അല്ലായിരുന്നു? അല്ല, ഒരു ഡൗട്ടാണ്. I like your doubts. First time I read Ponniyin Selvan, I must have just finished school, and when I read it, I looked at it as a big screen thing. Everything looked big to me. The adventure, the horses, the war, the women, I mean everything meant, appealed to you as something which is so graphic, so big. So it has always been a film for me. It has never been looked at the option of being a web series. I'm sure, it can be done. I'm sure somebody will do it some point of time. Maybe you will do it. But to me, it is meant for the big theatre, meant for cinema. It has everything that that we celebrate in cinema. മണി സാർ എപ്പോഴാണ് ഇനി ഒരു മലയാള സിനിമ എടുക്കുന്നത്? മണി സാർ ഫിലിം എങ്ക മൊഴിയും പേസ വേണ്ട. Yeah. Whenever I get a chance, maybe sir will offer me a film someday, and I will do. So whenever I get a chance, I will do. ഗോപാല സാറിന്റെയും വിക്രമിന്റെയും ഒരു സംഗമം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഫോർ മലയാളീസ്? ബിക്കോസ് യു many times you said that you will come to Malayalam film, and only the opportunity had just now. Yeah, now it's even more right. Gopal sir's movie, Mani sir directs, definitely. ഗോപാല സർ മൂവി മണി സാർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഗോപാല സാർ? ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്കിയത് മലയാള മണ്ണിലേക്ക് ചവിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുമോ ഗോപാലൻ സാർ? അതെ, 1 rupee advance തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. For a good project on Malayalam. Definitely. Hello. Yes. Hello sir, my name is Sandra. So my question is for Karthi sir. So usually in Tamil industry, the actors who become a superstar is always get a stereotype because they think that okay, this actor can do this way, only that way. But you have always come across with movies that are different, and also you do comedy and acting every time. So what's your parameter for when you come to choose a character that you demand yourself that okay, this character should be different from what I did before? Same thing like you said, I don't want to repeat myself. I want to keep challenging myself. If I'm getting scared listening to a script, then I want to do it because I'm going to learn something new. So every time I'm trying to not repeat myself and keep learning, try something which is exciting me all the time.
And this is what Mani sir also done. My guru does the same thing. He puts himself into difficult shoes. So every time you learn yourself and you become a different person. So I think I've been following that. My brother does the same. So I keep learning from my, peers also sometimes, and try to experiment and be excited about what I'm doing. Let's have anyone else? A story that happened in the 10th century. So could you just tell us, which is the biggest challenge you faced when you're shooting for this movie? Because this is a dream project also. Could you just tell at least one or two instances? Everything is a challenge, I think. There are people who have made period films before and they've done it well. But when you have to take every decision, how somebody will look, what they will wear, what will they carry, whether in war, whether they wore helmets or not. So everything has to be checked, everything has to be studied, and then only we can take a next step. There's no way you can be 100% sure of anything. No, it is with historian, with anthropologists, with everybody. It is just linking things and assuming what it could be from what has been written, from what is found in carvings and paintings and things like that. So you take a leaf from that. There are so many people who have done this kind of research, especially on Chola period. There's been a lot of research. So those give you a starting point, and from there you try to extrapolate. And in this film, basically our entire approach has been not to look at it as a film that is happening in 10th century, not a story that's happening long back, but to feel that we are in the 10th century, that it's happening now and at present. So we wanted it to become real. We didn't want the dialogues to become stagey, to look like dialogue, but it should sound like people who are then and there, and have all the elements that were present to make it real. And Trisha ma'am, one for you from me. It's like, Vikram sir, you are paired with Vikram sir for many movies. That's a huge hit pair. Now I understand Jayam sir, Vikram sir, you're the lovely sister who is there in between right now. And Karthi sir is joining us, Vikram sir's friend over there. How was that chemistry, bonding as brothers and sisters in a Mani Ratnam sir movie? That's why it's called acting. But yeah, of course. To us it may have been a little funny because our paired opposite them. But I think once we got into character and after several readings, honestly, I started relating to them like a sister. That's the joy of cinema and this film. And so Mani sir, my understanding is we are all hearing this is one of your biggest dreams from since 1994, and now with the dream it is like an epic one which has been coming out. We are 100% sure. So that dream is almost done. What is your next biggest dream? Dreams have to happen, and when you're in films, everything looks like a story. Everything looks like a potential to do a film. It's only whether you are capable of making a film on that or not is the only issue. Yeah, so there's so many things that can be done, so many things that you want to do, but you should be able to do it. It should be right, and you should be able to. There is, sometimes there are subjects which come, which it's a thought, but you keep it, suppressed for a long time till you find the right, vehicle for it, right situation and the structure for it. So it will happen. Dreams keep coming. Tonight maybe when I go to bed I'll get a dream. Superb, sir. Let it be the biggest one. One more from here. Any opportunity? Anyone who want the opportunity? Excuse me. Who is that? Hands. Go on. Hello. Go. My question is to Chian Vikram sir. Yes. So, I'm Aishwarya Rai Bachchan from Variety Media. And first of all, hi, love you so much. Oh, but which one was it? Trisha? No, it's for you, sir. Oh, thanks. You passed it. Sir. Yes. Question. ഇത്രയും നമ്മുടെ ചുറ്റും പറയൂ. ഹലോ. നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്.
അപ്പം ഈ ഒരു പീരിയഡിലും ഹൗ യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഓൾ ദ ടൈം? ഇല്ല, ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞു? ആദ്യം ഐ ടോൾഡ് നോട്ട് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഏതോ കട്ടായി വന്നു. നിങ്ങൾ ഏതോ ഡിപ്രഷൻ എന്താ ചെയ്തു എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. സാർ, ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആൻഡ് സാഡ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിലും എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൗ ഡു യു കീപ് യുവർ സെൽഫ് ഹാപ്പി ആൻഡ് പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ഓൾ ത്രൂ ദ ഡേ? You're saying like because of the pandemic or No. life? General item? It's general wise. I think of happy moments, meet happy people, eppol positive think ipo ningal parannadille aadham paranjathu that if I feel depressed I can think avada oru fan undu adu pore kore sambhavangal undalle jeevithil. So I don't think it's, and I think the worst thing that happened to all of us, like Mani said, is the pandemic, and we all sailed through and we are actually here, except I don't think any, except 2 masks, nobody's wearing a mask. COVID is still around, we are there, we've survived. I think adu matram vera onnilla. So one more question, if you don't mind, can I hug you right now, please? Yeah, switch off all the cameras, please. Yeah, sure. After. Come. Okay, sir. Okay. No, later. After Okay, this. sir. Because this is Ponniyin Selvan. Not. Thank you. Okay, one more. One more. Yeah. Aishwarya You. Lekshmi. Yeah. Aishwarya Lekshmi. Yeah. ബാബു സാറിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാർ പല ഇന്റർവ്യൂവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ പൂവിന് പുതിയ പൂന്തൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു സ്നേക്കിന്റെ പോസ്റ്ററാണ് സാർ ട്രൈ ചെയ്തത്. വൈശാലി സിനിമ അതൊരു പീരീഡ് ഫിലിം, അതിലൊരു കിങ്ങിന്റെ, അതിലൊരു എലിഫന്റിന്റെ പോസ്റ്ററാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒരു വാരിയറാണ് സാർ പോർട്രേ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് പോസ്റ്ററാണ് സാർ അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് മണി സാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട്. അത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ആനിമേഷനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ മണി സാറിനെ ലിസൺ ചെയ്യരുത്, ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല. ഹി ജസ്റ്റ് ഗേവ് വിത്ത് the guidelines, he told me everything. I was just listening to him and doing it. അതാ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറ്, നമുക്കൊരു മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ you don't have to worry anything. Only thing your nervousness, you should be able to do what he's saying. അത് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമുണ്ട്. I didn't have to think about any method or any animals like I did before. I was just following Mani sir. And beautiful co-stars, you know, just amazing co-stars. They were all like, you know, they were ready to give everything. Completely, whatever you want, they were ready to give. I was injured, and all, you know, Karthi, Jayam Ravi, Vikram, everybody came to and told me that, you know, when we do the fight scenes, we'll be careful and don't worry about anything. You know, these kind of things are enough. You know, I don't have to go after animals. Thank you. So thank you, everyone from the press, visual and prints for making it happen. Aishwarya Lekshmi. Okay, one final one to Aishwarya. Yes, done. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണിരത്നം സാറിന്റെ മൂവീസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും. ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്യാത്ത, എനിക്ക് ഡ്രീം ചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്നറിയാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. സോ അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്കറിയില്ല, സന്തോഷമല്ല. ഐ കനോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ വേർഡ്സ്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെർവസ് ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഡയറക്ടറാണ്, ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് കൂടിയുണ്ട്, എല്ലാവരും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. ഞാൻ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ 6ാമത്തെ പടമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷണൽ ടൂർസിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും I'm here for the experience. I'm learning from all of them. I'm learning ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എന്താ പറയുക, അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. സംതിങ് ലാൽ സർ ഇതിലൊരു നല്ല മുഖ്യமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ അവർ വളരെ ഒരു നല്ല ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ഒരു പടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലറിൽ തന്നെ ഡബിങ് കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും. ഇതിൽ അവരുടെ ശബ്ദം അവർ തന്നെ ഡബ് ചെയ്തു. ഒരു ഭയങ്കരமான ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു. ഹീസ് ദർ. മറ്റൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, അതുക്ക് കാർത്തിക് കൊല്ലു ഇല്ല. I was missing Jayaram sir here, and I had so much fun working with
பிகாஸ் நம்பி கேரக்டர் நீங்கள் இந்த போஸ்டர் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த போஸ்டர் என்னோட கேரக்டர் தான். வி ட்ராவல் டுகெதர். ஸோ திஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் ஹிம் அண்ட் அவர் அந்த கேரக்டருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற விஷயம், எவ்ரிடே மொட்டை போடணும். அந்த கேரக்டர் ஆக்சுவலாக ஒரு ஷார்ட்டான கேரக்டர் அக்கார்டிங் டு த நாவல். ஸோ எவ்ரிடே வந்து அவர் காலை மடக்கி அவர் ஹில் ட்ரை டு பி ஷார்ட்டர் தென் வாட் ஹி இஸ். அப்படியே ஓடணும், அப்படியே ஹார்ஸ் ரைடும் பண்ணணும். ஐ திங்க் ஹி மேனேஜ் எவ்ரிதிங் வித் தட். அந்த டெடிகேஷன் it was a lesson for, I think, both of us youngsters to watch and learn. So I'm really missing him here. I just wanted to take his name and call his blessings here. Thanks.